नमो नमः। गीताभ्यासे 2-45 त्रैगुण्य विषया वेदाः। A study by S.L. Abhyankar, Mumbai, Shukravasare, Friday, June 19th, 2020. It would be good to begin every session of Gita Abhyasa with recitation of Gita Adhyanam and the Namana Vakyam. ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। पदच्छेदः। त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षमः आत्मवान्। Phrase by study, Vakyamshashah Abhyasa. We have the columns here. Anukramankaha. I have added this column because I think it is useful to make reference to it when wanting to refer to a particular word in this particular table. So, अनुक्रमांकाः अव्ययाः अन्ये सुबन्ताः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः क्रियापदीयाः प्रयोगः प्रकारः 8 columns. I may not always fill in the last 2 columns prayoga and prakara because prayoga in particular will be normally kartari if not mentioned otherwise. So here Arjuna traigunya vishayaः vedaः santi निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षमः आत्मवान् भव। तिङन्तशः अभ्यासः। सन्ति अस् इति धातुः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी टू बी। कर्तरिप्रयोगः लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनं। भव भू प्रथमगणीयः परस्मैपदी टू बिकम। कर्तरिप्रयोगः लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं। समासशः अभ्यासः। त्रैगुण्यविषयाः त्रैगुण्यविषय प्रातिपदिकं विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा बहुवचनं। त्रैगुण्यं विषयः येषां ते त्रैगुण्यविषयाः बहुव्रीहि। त्रयः गुणाः इति त्रिगुणाः द्विग्वन्वित इतरेतरद्वन्द्वः त्रिगुणानाम् इदम् इति त्रैगुण्यं। दिस इज तद्धितम् फ्रॉम त्रिगुण। त्रैगुण्यम इज तद्धित ऑफ त्रिगुण। त्रैगुण्य विषयाः हैविंग ट्रिपलेट्स ऑफ क्वालिटीज एज देयर सब्जेक्ट्स। निस्त्रैगुण्यः निस्त्रैगुण्य विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। निर्गतं त्रैगुण्यं यस्मात् सा निस्त्रैगुण्यः बहुव्रीहि। One from whom thought of triplets of qualities has vanished. Note, words having nihi, nir, nis, nish, nish may rather be considered as compound words and be deciphered with nirgata as the explanation of these prefixes. निर्द्वन्द्वः निर्द्वन्द्व विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। निर्गतं द्वन्द्वं यस्मात् सः one from whom thought of dualities has vanished. नित्यसत्त्वस्थः नित्यसत्त्वस्थ विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। नित्यं सत्त्वम् इति नित्यसत्त्वं कर्मधारयः इटर्नल फेनोमेनन।
नित्यसत्त्वे तिष्ठति इति नित्यसत्त्वस्थः उपपत् तत्पुरुषः. One who is steadfast with eternal phenomena. निर्योगक्षमः पुल्लिंगम निर्योगक्षम पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. निर्गतम योगक्षेमम यस्मात् सः बहुव्रीहि. योगः च क्षेमः च इति योगक्षेमम समाहार द्वंद्वः. One who is indifferent to union with Paramattatvam as also is indifferent to well-being, security. शब्दकल्पत्रु में अनागतान अनागत रक्षणे योगः अप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणम् इति शंकराचार्यः. तो रक्षणं well-being, maintenance, protection. Kridantashah abhyasa. Because I have used that word nirgatam, I am detailing that kridanta. Otherwise, in the shloka itself, there is no particular kridanta message. Nirgatam, nir plus gam iti dhatu, prathamaganiyah parasmevadi. Kta kridantam, nirgam, kta निर्गत, गॉन अवे. विशेषण कर्मणि प्रयोगः नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम. सुबन्तशः अभ्यासः. सुबन्तः प्रातिपदिकं जातिः प्रातिपदिकार्थः लिंगम विभक्तिः वचनम. Most of the words have been already discussed under समासशः अभ्यास. So I am considering under this Subanta table only one word, Atmavan. Its Pratipadakam is Atmavat. It is Visheshanam, adjective. One who has known one's soul, Atmavan. Pullingam Prathama Ekvachanam. Anvayartha. Arjuna, O Arjuna. Traigunya Vishayaha Vedaha. Vedas dwell on Traigunya, that being the subject. विषय. निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान भव. You better be devoid of traigunyam, nistraigunyaha. Be nirdvandvaha, devoid of dilemmas and dualities. Be nityasattvasthaha, steadfast at eternal phenomena. Be niryogakshamaha, indifferent to union with Paramattatvam as also indifferent to well-being. Be Atmavan, self-same, one having known one's soul. Chando Vishleshana. Traigunya Vishaya Veda. Shayave etesham matraha eka dve dve. Nistraigunnyo bhavarjuna. Bhavarju etesham matraha eka dve eka. Nirdvandvo nityasatvastho. Tyasatvastho, because of stho, tva also gets two matras. Etesham matraha eka dve dve. Niryogakshema atmavan. Ma atma etesham matraha eka dve eka. Anushtup Chandotra. Swadhyaya, notes of self-study. The word Atmavan is Pullingam Prathama Ekvachanam of Atmavat, which is Visheshanam, adjective, obtained by affixing Tadhita Pratyaha Vat to Nama, the noun, Atman, meaning soul. So Atmavan, soulful, rather one having attained self-realization. Looks like when saying Nistrigunyah nirdvandvaha nityasattvastha niryogakshemaha atmavan bhava, Sri Krishna Bhagavan is suggesting 5 promises to be made to oneself and to be kept by oneself. All very tough. Maybe in an ascending order of spiritualism, adhyatma. Once one starts to deliberate and starts getting deeper and more comprehensive understanding of these 5 steps unto becoming an evolved soul, one would certainly become capable of meeting any challenging situation with a totally different perception. The present situation of COVID-19 would also appear to be no challenge. Spiritualism, adhyatma, is of course
a course of unmatched strength. Just 5 words here, but not at all easy to comprehend and practice. YouTube has the facility to post comments, but I would urge upon readers to please send comments directly to me to sanskrit2601 @gmail.com. Shubhamastu.